নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? সামনেই আসছে জন্মাষ্টমী, তাই আমার গোপাল সোনাকে একটু সাজিয়ে নেব। ঘরে বসেই খুব সহজেই কিভাবে গোপালের অঙ্গরাগ করানো যায় দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই আমি আমার গোপাল সোনার জামা কাপড়গুলো খুলে নিয়ে একটা পরিষ্কার থালায় বসিয়ে নিয়েছি। এবার একটা থালায় কিছুটা বেকিং সোডা আর লেবুর রস নিয়ে আমি গোপাল সোনাকে ভালোভাবে সারা শরীরটা পরিষ্কার করে নেব। এবার গঙ্গা জল দিয়ে আমি ভালো মতো গোপাল সোনাকে স্নান করিয়ে নেব এবং একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভালোভাবে গাটা মুছিয়ে শুকিয়ে নেব। গোপাল সোনার অঙ্গরাগ করানোর জন্য আমি ইউজ করেছি অ্যাক্রিলিক কালার। আমি এখানে দুরকম সাইজের তুলি ব্যবহার করেছি, একটা হচ্ছে 00 আর একটা হচ্ছে 1। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক গোপাল সোনা কিভাবে সেজে উঠছে।
আমার গোপাল সোনার অঙ্গরাগ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আপনারা দেখে বলুন আমার গোপাল সোনাকে এখন দেখতে কেমন লাগছে। আপনাদের বাড়িতেও যদি গোপাল সোনা থাকে তাহলে এইভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলুন। গোপাল সোনার পছন্দের খাবারগুলোও কিন্তু আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে।